It is 4 a.m., an early start for Valentina Beltrán. Listo. Ven. She is preparing breakfast for her comrades, members of the FARC. Her 3-year-old daughter, Sara Manuela, is always nearby. Los días son muy congestionados acá, así que el momento como que podemos estar juntas y hacer actividades juntas es en la noche, cuando ya termina la jornada. Salimos de reuniones. Hola, don Winnis, ¿cómo estás? These FARC members have an important role moving forward, doing their part to uphold a peace accord signed with the Colombian government. Como muy encaminados a garantizar, y es que estos niños y niñas no tengan que volver a la guerra. Realmente creo que ese es como el mayor anhelo que tenemos. The sun rises over the peaceful mountains of Icononzo, just 4 hours away from Colombia's capital. These lands weren't always this serene. Icononzo was witness to some of the most brutal confrontations between conservatives and liberals during the 50 years of Colombia's armed conflict. But it has been 1 year since the FARC guerrillas signed a peace agreement with the Colombian government. And in that year, more than 7,000 rebels have turned in weapons and transitioned into civilian life. During her house chores, 36-year-old Esther reflects on the war. Principalmente nos hemos estado matando entre hermanos, como colombianos, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a pensar de otra forma en nosotros, a conocernos como seres humanos y nosotros a reconocerlos a ellos como nuestros hermanos de patria. Pero antes no se pensaba así. Because of the conflict, Esther never knew her father. He was a FARC guerrilla who left soon after her birth. At 15, she followed in his footsteps and joined the rebel cause. But as a mother-to-be, Esther can't imagine not being present for her son. Me imagino viendo a mi hijo llegar de la escuela. Mamá, ayúdame a hacer la tarea. O papá, tal cosa. She spends her time planning the future, down to every detail of how she wants to raise him. Pero entonces para mi hijo no quisiera que fuera así, o sea, educarlo de la mejor manera. Porque a veces yo pienso que es que cuando los hijos se tiran a la calle, a los vicios y a las cosas, porque uno de papá no los escucha, ni les enseña, ¿sí? Esther and her partner of 7 years are making their home in the transitional camp of the Icononzo region. La sembré para cuando nazca el bebé, entonces cuando él ya pueda escuchar y eso, hablar, decirle que eso fue lo que sembramos entre los dos. In the mornings from 6 a.m. to 9 a.m., Esther is studying to get her high school diploma. Today, class is interrupted. A FARC leader has come to update on joint government and FARC efforts to rid Colombia of landmines. The FARC and other leftist guerrilla groups have planted most of the country's landmines that claimed more than 11,000 victims in the past 25 years. During the conflict, the presence of children and babies in a FARC meeting would have been unlikely, if not impossible. But with peace, there can be shifts in priorities. Marisela Arce and FARC member Esneider have been together for 9 years. Their love story began in the heat of war. Pues es bonito, pero a la vez hay momentos difíciles porque, pues, como uno llega a la guerrilla y entonces tiene que cumplir diversas misiones y primero está pues las misiones que las cosas sentimentales de uno, ¿sí? Pues no quiere decir que uno no tenga sentimientos, pero está por encima de todas las tareas. Both joined the FARC in their early teens. Esneider says he knew Marisela would be his perfect pair when they met. Ella es muy noble y ella es muy trabajadora y muy juiciosa. Y entonces pues uno se fija así en una mujer, no solamente en la cara, ¿no? Y obviamente yo, que estoy bastante enamorado, pues también me fijo en la cara de las mujeres, ¿no? In this FARC demobilization camp of 350 members,
there are currently 17 pregnant women and 12 children, a significant change from the years when rebels were required to use birth control. Uno en la selva con un niño, por ejemplo, que nazca el niño en este caso, un operativo del enemigo, un bombardeo, situaciones así, muy demasiado, o sea, muy demasiado riesgo. Entonces, pues uno no piensa. Those who did become pregnant were forced to have abortions or give up their baby. But peace meant Snyder and Marisela could conceive and keep their child. For this first-time dad, nothing is more important than being a hands-on father. Sí, yo he pensado así, claro, enseñarle a caminar, claro. Ahora chiquitico, enseñarle a caminar, los primeros pasitos ahí, pero también enseñarle a patear. Sí, yo quiero que ella aprenda de cóndor, que me va a coger, ajá, ahí lo ha enrollado. A ver, una cachetada le pega y ahí lo deja, sí, claro. Pues entonces desde ahí empieza el respeto. Por dicho, el tiempo de nosotros ahorita prácticamente es oro. The FARC says 60 babies were born during peace talks, and in a report published in October, the United Nations Monitoring Commission said there were 529 pregnant FARC women. Many are calling this the FARC baby boom. Y pues la esperanza es poder sacar a esos niños adelante, y no solamente una esperanza personal, sino colectiva, de tanto de nosotros aquí en la zona, como el resto de niños del país, que puedan tener todo lo necesario que el ser humano necesita. The FARC mothers and fathers are trying to define what their role will be in the construction of their new political party. They express their wish to remain in the demobilization zones with fellow former combatants. They are learning new trades, such as clothing manufacturing, so as to acquire different job skills. 30-year-old Mary joined the FARC when she was just 11 years old, following in her older brother's footsteps. The rebel group taught her everything she knows, including being a sniper. But like most moms, she is realizing nothing can prepare you for the role of motherhood. Nosotras no estamos muy capacitadas en cuestión de bebés, porque nosotros nunca nos dedicamos a ver lo de mamá, lo de papá, no. Solamente pues nos dedicamos a otras cosas, porque pueden llorar pero no sabemos por qué llora, mientras que una mamá ya acostumbrada llora porque tiene dolor de estómago, llora porque tiene hambre. Today, these children of insurgents are seen as the product of peace, different from when rebel fighter Jessica had her child more than 6 years ago. Claro, muchas veces en algunas que me haya dado cuenta, mucha discriminación, sí, por solo ser el hijo de una guerrillera, o porque de pronto, bueno, prefirió el monte que estar con él. Jessica decided to leave her son in the care of her family because of her political convictions. However, she is not prepared to explain her difficult decision to her son. Pero pues yo considero que fue la mejor decisión, ¿no? Yo adoro a mi hijo, yo lo quiero muchísimo, pero las cosas a uno también le nacen. Yo sé que él está bien, yo estoy pendiente de él y todo, pues sé que no es lo mismo brindarle el cariño de mamá, pero es una pregunta muy dura. Eso es lo que nos juzgan, ¿no? Eso es lo que ese es el juicio, pero es un juicio patriarcal, porque no reconoce el valor y el sentido político que nosotras hemos asumido. Valentina decided to be a mother at 42 after serving 6.5 years in prison for rebellion. Ella sabe que estuvimos en prisión, entonces ella a veces dice, sí, yo estuve en la cárcel. Pero porque le hemos contado, realmente ella conoce, hemos tratado de todas las formas que ella conozca nuestra historia, porque el proceso pedagógico parte por reconocer nuestra identidad y nuestra historia. Although Valentina has been a rebel for more than 2 decades, Sara Manuela sparked new passion for the cause. Y ha sido muy importante porque ella ha sido también un motor, una voz de aliento, como una luz encendida de que todo era posible, y bueno, ha sido posible. The possibility of building a new dream, one that could even include a daycare, as Valentina describes it. Para algunos de nosotros, nuestro proyecto de revolución pues parte también
por construir y tejer con nuestros hijos e hijas. Es una oportunidad y nuestra familia simplemente crece, y crece junto con nuestra familia política. Y ella tiene claro que ella es parte de una generación que son los niños y las niñas y que queremos la paz, ¿cierto? Sí. Make no mistake, these children are the product of peace. But the stories of insurgency shared throughout these homes are there to spark pride in the cause. Just like the mural with a Che Guevara quote that greets you at the entrance to the demobilization camp. Let those born and those who are to be born know we are born to overcome and not to be defeated.